right on time, Chelsea wakiclap for Liverpool. Oh my goodness, what's happening? Warning the stream, whatever. Chelsea clapping for Liverpool. Wanawapatia guard of honor. Naona Chelsea fans ama Chelsea wanaitwa Chelsea what? Chelsea players, they are not happy with this clapping for Liverpool, but you'll do it, bro. You'll do it, bro. If you fail to win the trophy, then you will clap for whoever wins the trophy. It's as simple as that. Hopefully, you guys are doing well. Mechelewa with a couple of minutes, but I'm feeling good. Leo, Man City won on Friday. United have lost. Newcastle have dropped points. Tottenham are shit. Arsenal lost. The only thing that can top up Barcelona won, FYI. The only thing that can end this weekend in a perfect way is if Chelsea gets slaughtered by Liverpool, and that is what we are hoping for. Although naona Liverpool may rotate the team sana in terms of how they are playing this game. So wacha niweke hizi lineup kwa screen. I was a bit fumbling it. Sikuwa nimeweka everything on the tactical board. Hopefully kama uko hapa and you can hear me, hit the like, subscribe, share, everything that is good. We want to grow. Naona tumekwama 95. But najua tutafikisha. Before the end of the season, I'm pretty sure tutafikisha 100 subs. That's how confident I am in you guys. But yeah, wacha nivalishe Liverpool nguo za red. Hii ina sound so dodgy. Hapana, nimeblanda kitu. Wacha niweke Liverpool how they should be with the red. And then we will proceed to I'll proceed to giving you guys the lineup from both sides. Chelsea ndio the home team leo. The first game when hizi teams mbili zilicheza, I remember we did a watch along for that day, and I think Liverpool ended up winning 2-1 if I'm not wrong. Kama niko wrong, someone is going to correct me on the whatever, on the comments. But kama uko up and you can hear me, just comment something. I want to make sure that everything is running smoothly from my side to your side, although naenda niki pick up the pace. Unajua the problem with not streaming for a while ni unaanza kusahau kufanya the essentials. Unasahau kuweka lineup, unasahau kuweka scoreboard, unasahau kuweka camera in the right settings and so on. But that being said, big up yourselves. Wacha tuanze na team ya nyumbani, the team in blue, wanaitwa wana Chelsea. Wanapenda kusema up the Chelsea. Wacha nikupatie lineup hapa ya mwana Chelsea. Robert Sanchez in goal, Caicedo anacheza kama right back, Chalobah, Colwill, and then Kukureya. Hiyo ndio the four defenders for Chelsea. Enzo Fernandez with Romeo Lavia playing in the midfield with Cole Palmer leading the midfield up as their number 10, and then Madueke as the right winger, Jackson, and then Neto on the other side. Pande Liverpool, who are the current EPL champions, ndio maana wamepatiwa guard of honor hapo by Chelsea. Very soon tutaona Arsenal clapping for Liverpool, which is very funny. Acha nikupatie team yao. Alisson in goal, Tsimikas, Van Dijk, Kwanza, Trent Alexander-Arnold mwenye amekuwa with some very big controversies in terms of whether he's staying or leaving, but we'll talk about that during the game. And then midfield yote imechangiwa kwa sababu naona Gravenberch yuko, Szoboszlai yuko na McAllister yuko. Hence the reason they've decided to go for Elliot, Endo, and Curtis Jones. Alafu this Premier League's top scorer, Salah ako on his right wing kwenye amekuwa akicheza, and then Jota katikati na Gakpo on the other side. Hiyo ndio team ya Liverpool who are the current champions, which is very funny. Nakumbuka a couple of months ago when Chelsea they were doing well, waliulizwa kama wako in the title race, and they ended up saying that they are not in the title race. And things ni kama since they made that statement, things zimekuwa zikigo south for them. Wacha nitoe hizi specs nikuwe serious. Sama I hold on to them. What I hold on to them. Kwani mtanichapa. Zandri ako around anasema hello to you too, Chelsea fan. What are your expectations leo? What are your expectations from your team? Game ishaanza. Na utupatie predictions pia. Liverpool, they are taking the ball from left to right. Obviously, ndio wamevaa the red, and then Chelsea wamevaa blue. Trent outside the area, anagawa, anapatia Salah. Jeka timer, Salah anakata, naletwa Sanchez anaona hiyo cross, anawa save. Acha niweke timer vizuri. I'm waiting for the right time so that it gets adjusted accordingly. Ikiwa hapo sasa iko sawa. What are your expectations? Sijapeana prediction. I'll go
I'm a bit nervous kwa sababu Liverpool they've changed their entire midfield, meaning that wanaweza kuwa a bit disjointed when Chelsea decide to push them. So I think Chelsea will score. Kwanza narudisha nyuma, anapatia Alisson. I think Chelsea will score. I know they will score. I also think Liverpool will score, but sasa I'm torn in between a Liverpool win and a draw. As much as staki Chelsea wapate anything. Wacha I just become the full hater that I am, niseme Liverpool will win with a 2-1. Wacha niandike. Nisema predictions zangu nitakuwa naeka hapa chini. Although since I started writing down the results, hakuna hata moja imego through. Prediction 1 2. Hiyo ndio prediction yangu hapo, nimeiweka hapo on the comments. Since I started writing the comments, the prediction, sorry, zijakuwa zikigo accordingly. Jackson atakuwa offside hapo obviously, na ako offside. What else is going on? Nakumbuka jana we were talking about football. Zandri amechagua 1-1. She's a Chelsea fan, yeah, amego for 1-1. Nilikuwa nasema ni jana, I remember that. What do I remember? Nasahau what I was remembering. I remember that nilikuwa nimesema nataka kuwatch Fiorentina wakicheza against Roma so that I know if they are good enough. Ball in behind, Chelsea attacking, Neto on one side, Neto wanapeleka mpira nje, ana cut back, Chelsea with a chance, Enzo Fernandez 1-0. Told you Chelsea will score 1-1. Si 1-1, 1-0 Chelsea. 1-0 for Chelsea, Enzo Fernandez anaweka kitu. How many minutes in? 3 minutes on the clock. 3 minutes on the clock. 1-0 for Chelsea. Good play by Neto. Very good play by Neto. Very, very good play hapo. Very, very good play by Neto. 1-0 Chelsea. Chelsea wanapata bao ya kwanza ya mechi. 1-0. 1-0. Very good play hapo by Neto. Perfect running. Ali make sure ako onside akireceive hiyo ball. Alafu aka make sure that the ball yenye alikuwa anagawa ilikuwa decent. Lakini huyo left back huyo amelala. Si nilikwambia venye Liverpool wamechange midfield. I was worried about them. As much as how they are not my team, I was a bit worried when they changed the entire midfield. An early goal hapo by the Argentine. Anafunga the Brazilian goalkeeper. 1-0 for Chelsea. Hiyo ni good finish. Hiyo ni good finish. Kwa sababu hiyo first touch ilikuwa decent. Chelsea take the lead at their home stadium. 1-0 in favor of the Chelsea. 1-0 for Chelsea. Sijui mbona nimevaa hood. Nimevaa hood but I'm sweating a lot. I'm sweating. Sijui mbona nimechagua kuvaa hood. Nishaanza kufeel joto. Gakpo. Anagawa Gakpo. Miguso ya Liverpool hapa katikati ya uwanja. Wanagawa, wanapatia Trent. Pasi safi. Wanapoteza mpira tena Liverpool. Wako hapo on the rise. Madueke. Bozo Madueke. Angalia huko side ya juu. Angeweka bola hapo kwa nani? Huyu nani alikuwa na make run? Ni Neto alikuwa na make run hapo. Madueke ni bozo sana. He's such a bozo. Such a bozo Madueke. Haya, Palma. Imekuwa minute since Cole Palma apate bao. Nimeona bado the establishment imejaribu kumtafutia penalties, bado hafungi.
Haya, Virgil van Dijk. Haya, Liverpool wanakaa kwa bit rattled hapa kidogo because they're even struggling to keep the ball. As I say that, wanna lose the ball again. Ball in behind. Van Dijk anaachia, Alisson anachukua. The champions wanakaa kwa bit rattled. Champions wanakaa wako on the rocks kidogo. As I look for mziki yenye nitasikiza hapa. Haya, Liverpool the ball hapa, 1 goal down. Goal ilipigwa na Enzo Fernandez, good assist by Neto. Van Dijk katikati anapatia Wataru Endo. But I don't think Liverpool fans mko concerned if you lose this game. Ona Jota drunkard. Hii hoodie lazima nitoe akia nani. Nasikia joto sana. I don't think Liverpool wata panic. Nakumbuka hata last week when they were playing against Spurs, Spurs got the first goal at Anfield, but Liverpool managed to handle the business on that day. Although they are not as strong as they were on that day when wanacheza leo. Cha tuone if they will adapt. Nilikuwa nauliza Liverpool fans, would you be concerned if you lost this game? If you lost today, obviously it will hurt because you're the champions and you've lost. But does it matter? You've already clinched the title. Nakumbuka a couple of years. Ilikuwa season gani? Ilikuwa 22-23 ama 23-24. Kuna game yenye we lost against Brighton. That is Man City. We lost against Brighton. I think ni 22-23. Tuli lose against Brighton, but we had already clinched the title. Mi sipendi kulose as much. Kama ingekuwa mimi singetaka kulose. I would want to keep the season as special as possible. Really, I think tuko sure Salah atafunga. See, we already know that. Salah, anytime Liverpool is playing against Chelsea, against Man U, against City, Gakpo ni dwanzi sana. Gakpo ni dwanzi sana. Mbona ana shoot ball hapo? Players wako hapo on the edge of the box. Jackson in behind. Jackson anapigwa kiatu hapa lakini alikuwa offside. Alisson alikuwa amekuja akafly in. Alisson was diving in but ilikuwa offside. Ingekuwa red card kama ingekuwa offside. But hatuhitaji hata VAR. Tunajua Jackson alikuwa offside already. Kilikuwa offside as always. Si tulikuwa sure. Lakini kama angekuwa offside, Alisson hiyo ni red card bro. Lakini sasa the fact that alikuwa offside iko sawa. Nilikuwa nasema if I was the person that has won the EPL, I would want to win every game even after winning it so that you make sure the season is as special as possible. Unaona Jackson amepiga mohawk hapo. Nanikumbusha back in 2012 when I was a young man. Sijui ni ilikuwa inanisumbua akili. Time ya story imefika. So, it's back in 2012. Sitawaambia nilikuwa class ngapi. Sitaki mcalculate my age. But I was in primary school. Sijui mbona hata nakaza. Nilikuwa class 5. I remember it very well. Nilikuwa 5 ama 6. Wait, ilikuwa 2012 ama 2013? Cross ball. Kukurea anatoa against Salah. Sasa si shule inakaribia kufungwa. Sasa closing day, on the closing day, siku ya mwisho, okay, the day before closing day, nikaenda nikanyolewa mohawk. Hivi, nikanyolewa mohawk. Sasa the kesho ndio ilikuwa closing day. Sasa the day before. It is not allowed by the school to do that.
Kaenda hapo I still remember hiyo kinyozi kwenye ilikuwa. Nikaenda nikapigwa mohawk kali. Okay, si understand what was my reasoning. Hata sijui mbona hata nilikuwa nadhani how did I think that I would get away with that? Aya, si closing day ikafika nikaenda shule na mohawk. Sasa nikafika kila mtu anaona niko na mohawk. Nikaona nachoma sana nikavaa inaitwa aje hizi kofia Marvin. Nikavaa Marvin. Nikiwa tu hapo nikaona ni kama sasa situation alafu unajua at that age kids they have this thing wanaweza influence each other. Wanaanza kunishtua sasa wakiniambia venye nitafukuzwa shule juu nimenyoa mohawk. Imagine ilibidi classmates wangu waninyoe hiyo mohawk na makasi. Ilikuwa such a weird thing. Sikumbuki hata what was my reasoning. It was either back in 2012 ama 2013. Very weird. I don't understand what I was thinking. So mpira inakatwa hapa Gakpo anaingia ndani ya box. Anainua cross hapa Gakpo, mpira iko mbali sana, goal kick. I don't know what I was thinking. Sijui what I was thinking. Gakpo anajaribu cross hapo but inaonekana. Aya. Natafuta Fabrizio. Natafuta account ya Fabrizio. Aya, Harvey Elliott. Wataru Endo. Man U wamelose lakini wamejaribu kufight. Aya, Liverpool hapa enjoying possession. Natafuta page ya Fabrizio. Sijui mbona na scroll nikihope ni kama we will. Man United are now only 25 points behind Man City in the EPL and with the 33 fewer goal difference. Man U ni kama they fumbling it. Bao ya Chelsea ilikuwa Neto, that was very good. Fabrizio. Chelsea wana recover the ball hapa. But Madueke as always ana fumble it. Tafuta ile post yenye alikuwa amepost ya nini? Ya Morgan Gibbs White. Chelsea on the attack hapa Palmer. Spatish hiyo nini ya nani ya Gibbs White. Nimeiona tutaongelelea hiyo. You are the only person with a mohawk, imagine. Ni mimi sijui nilikuwa nafikiria nini nikinyoa mohawk the day before closing day. Maybe I thought it was cool or something. Ilikuwa very weird. Ilikuwa very weird from myself. Goal kick hapa for Liverpool. Van Dijk anakata ndefu hapa. Pina kuja kwa Salah lakini Kukurea ako gangari. Kukurea very very solid.
Aya, Madwex, Lavia with a very good turn. Palmer anakata, anapatia Neto. Chelsea wanatisha. Neto anarudi ndani, Bozo. Ai, Neto bana. I don't understand hii kitu wenye wingers they've already beaten the defender and then they go and they try repeating that again. I just don't understand it. Sasa hiyo chance ame waste hivyo. Unexpect hii piano kama penalty. Is he crazy? Hizi piano as a penalty Neto. Aya, Neto anasimama hapa. Dakika ni 16 on the clock. Liverpool bado wako 1 goal down against the Chelsea. Bao ya Chelsea will come through Enzo Fernandez. Aya, mpira unateremshwa upande wa chini. Van Dijk, Tsimikas, Levi Colwill katikati anarudisha nyuma kabisa kwa Sanchez. Colwill nakata hapa upande wa juu, anapatia Chalobah, anajaribu kuleta ndefu juu. Tsimikas ana deal with it. Aya, Caicedo, Enzo Fernandez. Haya, Chalobah, Levi Colwill. Chelsea wana maintain to possession. They are not forcing anything. Kama the chance is not appearing, they are not forcing it. Aya, ball over the top tena, napigwa juu. Oh, ile game ingine yenye Chelsea walicheza against Liverpool at Anfield, Jackson ndiye alifunga on that day. I remember him making a run between Van Dijk and whoever, and they ended up scoring. Ya kwanza anapatia Van Dijk, kwanza anarudisha nyuma kabisa kwa Alisson. What's happening in world football? Hakuna game ingine inaendelea. Tunangoja masaa ya 7 ifike tuweke game ya. We'll also be watching the Fiorentina versus Roma game. Aya, Liverpool hapo anapanga vizuri sana, mpira inakuja kwa Tsimikas. Anapunguza Tsimikas, anarudisha mpira nyuma. Barcelona women pia they are playing against the Deportivo La Coruña women. I keep forgetting Women Champions League inachezwa nini. Itakuwa between Arsenal women na Barcelona women. Morgan Aquaria, hizi ni zinakuanga sunglasses zangu za kazi. Hizi ni za watu wenye tunafanyanga kazi ya, hizi unajua ni multipurpose. Hizi nimevaa juu timu ya Nduthi inacheza leo. Hizi zinakuanga za watu wa Nduthi. Although hizi these are, wacha ni brag kidogo. These are very expensive. Hizi zinaweza lipia Martin Munyoki rent ya mwaka mzima hizi. Zinaweza mlipia rent ya mwaka mzima na zimnunulie shopping on top of that. Hizi nimevaa juu timu ya Nduthi inacheza. Martin, una hate on these glasses. They are more expensive than you think. Nikikwambia uguess ni pesa ngapi, upate, I will send them to you. I will buy you these glasses. I'm giving you a chance. Jackson anajaribu kurun in behind a couple of times. Leo umevaa shades ukaze zaidi. Bro, unakaza juu ya nini sasa?
Si understand ukimaanisha na kaza, what will be the reason ya kukaza? Haya, Madueke dancing beautiful footwork hapo by the amateur footballer. Neto mpira iko juu sana. Imagine hizo shades na mohawk. History ya mohawk hiyo hakuna mtu mwingine anaweza ikumbuka. I don't know even why I'm saying. Bro anasema ni za welding. Bro, hizi zinaitwa nini? Si za welding. Wacha niwa educate kidogo. Hizi zinaitwa visas. Acha niwaoneshe. They are only worn by cool people. Make you know they shall glasses. Acha niwaoneshe. Hizi zinakuwa referred as visas. Hizi si hizo zenyu ati za welding. Acha niwaoneshe. Unajua mnadhani I'm kidding. Angalia. Unaona hizi glasses? Very expensive. Hizi ziko only owned by 2 people in planet Earth. Mimi na jamaa mwingine anaitwa Patrick Mahomes. Yeye ni quarterback wa the Chiefs, Kansas Chiefs. Ndio hizi zinaitwa Visa glasses, sunglasses, very very high quality. Mseme sasa nimebrag sasa. Liverpool bana mnatuweka. Liverpool mnatuweka sana. Salah unatuweka. But nilikuwa nimeona hizi signs. Salah poor first touch, Mahmoud Salah with a very poor first touch hapo. Hiyo ni chance for him. Zile za welding azinanga glass kubwa hivi. Mani umelose FYI. Sijui kama nimemention. I think this is the 17th time I'm reminding you. Although Garnacho amescore, so hiyo ni kama that's an L for me hapo. Unajua Garnacho na Odegaard. Madukuku ni amateur, bro. Madukuku is an amateur player, an amateur footballer. He's still coming through the ranks. Madukuku is an amateur player. Amateur footballer, sorry. Hajakuwa pro bado. Haqualify kuwa pro. Gakpo. Nakuwa foul on the ball hapo. Liverpool napata set piece. Madukuku. Hiyo jina ni kali. Sijaisikia mtu ameita Madueke Madukuku. Yes, sir, I'll be using it on him every time. I'll be using that on him every time. Nitakuwa namuita Madukuku. Zandri anacheka. I know you're happy mko 1 goal above the champions. Acha tuone how long your happiness is going to last. Hopefully not that long. I can't stand Chelsea fans being happy. I can't stand Chelsea fans. Mimi ni kama I hate on many teams. I hate on Chelsea, I hate on Liverpool, I hate on Arsenal. Hakuna timu hata moja yenye huwa na I hate on Spurs. My friends ni kama my friends ni hawa tu wa hizi teams. Si my friends, teams zenye I can Van Dijk mpira inatolewa. Trent na cross ball hapa inatolewa. Sasa the disadvantage with these glasses, TV naiona ikiwa sioni clearly. Aya, si Van Dijk anaitwa aje? Trent. Anakata nyuma kabisa, anarudisha nyuma kwa goalkeeper Alisson. If Madueke is an amateur footballer, what about Savinho? Acha tuweke Savinho. Savinho, this is his first season in the EPL. Acha tu compare career ya Savinho na si wewe ndio umeleta. Wewe ndio umeleta hii competition. You will end up crying, my friend. Madueke hata hatujui anakuanga wa country gani kwa sababu hajaichezea country yake. Hata hatujui yeye ni wa country gani. We know Savinho is Brazilian. And poor finishing hapo Bayern. Poor. Madueke, we don't know even which country he represents. Acha tuone. Is it Nigeria ama England? I know it's between the two. Yeye ni wa country gani? England. Haya, sawa.
Haya, acha tuweke stats on the table. Si wewe ndio umeleta comparison ya Madueke na Savinho. Punguza bangi kijana, Madueke ashaikuwa called up. Ashaikuwa called up. Mbona ashaikuwa? Mbona usemi he's a regular for England? Ile yenye unaitwa juu players wengine wako injured, hiyo imaanishi wewe unawekwa tu hapo to fill the space. Unawekwa tu hapo ujaze basi isiende ikiwa bila watu. Alikuwa called up ndio aende tu ajaze space. Even if he scores leo, mimi I won't be convinced about this fraud. I won't be convinced about this fraud. Wacha tuone age. Haya, Madueke akona age ya ngapi? 23. Si mzee sana. Although anakanga mzee lakini hana experience. Savio ako 21. Wacha tuangalie stats. This is the second season yenye Madueke anachezea Chelsea. Bro, Madueke anakuwa provisional squad. Unaona ile yenye wanatoanga list ya watu 40 alafu inaenda kichuju inapungua hadi 26. Hizo 26 hatoboangi. Hata leo akifunga hat-trick, it won't change my mind. Sasa ona ufiat. Unaona wazimu ya huyu jamaa. Huyu jamaa anakuwa crazy. Sinawaambianga he's crazy. Savinho amewahi funga hat-trick. This is the first season yenye Savinho ako EPL, you fraud. Ama unasikia na wapi? Huyu jamaa alifunga hat-trick against Wolves. Since that day amefunga bao ngapi? 4. Acha tuone the last time aliscore a goal in the EPL ilikuwa lini. Acha tuone. Jamaa amekaa EPL 2 seasons. Acha tuone the last time he scored a goal in the EPL ni lini. I'm scrolling for Madueke. Madueke is supposed to be a good winger. Savinho bro. Ebu someone argue with this fraud. Anasema ati Savinho completed 007. Someone argue with him kindly. The last time Madueke, who is supposed to be a winger, alipata assist ilikuwa lini? Na hata akona bahati anachezanga against teams za Conference League. Akona bahati sana anachezanga against teams. There is a reason why anachezanga Conference League. There is a reason why hajai cheza Champions League in his life. Because we know the truth. Kumbe hata alikuanga academy ya nini? Alikuanga academy ya Spurs. No wonder. Madueke naona alikuwa academy ya Spurs. Alikuwa academy ya Spurs. No wonder. Hiyo sasa hata ina make more sense. That even makes more sense. Haya, on the charge hapa call Paloma. Ona venye atakuwa bodied, ona venye atakuwa bodied. Told you. Corner for the Chelsea. Corner for Chelsea. Haya, corner for Chelsea hapa. Fans wa Liverpool wanaimba championes hapo again. Chelsea wakikuja kupiga corner. Corner for the Chelsea. Mshinde hii Chelsea. Msiposhinda Champions League mtakuwa mnaiona kwa TV. Juu mko na teams zingine mbaya sana. Mko na Newcastle wenye pia wanataka top 4. Morgan anauliza by the way nani alifunga? Enzo Fernandez ndiye alifunga an assist from nani? From Pedro Neto. Haya, corner for Chelsea. Uzuri hata mkishinda mtakuwa chini yetu kwa table. So
Nilikuwa nisha calculate hii move already. Siwezi kaa hapa nikue caught offside. I was already sure even if Chelsea win, hawezi pita Man City. So whatever happens, mimi am covered. Bado mkishinda mtakuwa 1 point behind us. Kukureya chance wanatoa hapa Liverpool. Liverpool ni kama bado wako drunk from the celebrations za EPL. Nilikuwa nisema nini? They will be 1 point behind us. Sasa ujue uzuri ni they will play against Newcastle. They will play against Newcastle bado. At the end of the day, they will still play against Newcastle. Mimi siwezi kufungwa na Fernandes. Mimi tangu Enzo unaona the moment Fernandes aliscore ile goal in the World Cup. Yet I don't care what he does. He did his part. For me, the only reason we brought him on against Mexico is so that he scores that. Since then, mimi sijai jali about this guy. But this season he improved sana for Chelsea. This season. Very, very improved for Chelsea. For the Chelsea. Wanasemanga Chelsea. Up the Chelsea. But Liverpool hawajakuwa good attacking wise. Simekwambia hiyo midfield venye Arne Slot alichange watu wote. I was pretty sure italeta mashida. I was pretty sure italeta shida. What's happening in game ya Roma imeanza against Fiorentina. Acha tuweke. Nataka kuona hao Fiorentina. Morgan anaishingi kusema Fiorentina ni wakali. Cole Palmer. Foul for Liverpool. Morgan anasema Sanchez hajacash in Bozo. Atacash in eventually. Si unajua tuko sure kitu moja. Kwa goalkeepers wa Bozo tunakuanga sure nani? Naitwa aje? Tunakuanga sure Sanchez atakash in Bozo, Onana atakash in Bozo, Donnarumma atakash in Bozo. On a good day, Donnarumma anakuwa na Bozos mbili. Tuko sure Ter Stegen atakuwa na Bozo. Nani mwingine ni Bozo? Tuko sure. Haya, naona ni kona ya Roma hapa. Game yao iko dakika ya pili. Liverpool wanakaa ni kama ni madwanzi, hata hawafanyi kitu ya maana. Haya, Roma bado wanapiga attack hapa. Game ya Roma hata naiwatch kuliko venye naangalia hii ya Liverpool. Haya, Salah. Trent anatoa, Pedro Neto anatoa ball na kuwa kona. Fiorentina are a good side. Wacha tuone. The proof is in the pudding. Wacha tuone. Kocha wao anaitwa Paladino. But honestly, I would prefer kama Roma, kama nani ndio wanaweza shinda. Real Betis. Real Betis uko sure wako na Mr. Anthony, wako na Isco, wako na wazito. Alafu sasa unajua Spanish teams against English teams inakuanga tu, we already know. Chelsea hapa anakuja kupiga attack. Kukurea hapa with a good ball. Ona Jackson Dwanzi. Akona bahati nani alikuwa hapo. Jackson alikuwa shaanza kurudisha ball nyuma. Cole Paloma.
hawa Fiorentina wako na players gani wakali other than De Gea? Hizi headphones zimeanza kunifinya masikio sasa. The first few days nikitumia hizi headphones nilikuwa na feel ziko very comfortable, but kama the last 2 days zimekuwa zikinifinya masikio sana. I don't know what the issue is. Acha nizitoe nipumzike hadi. Haya, Chelsea bado wako 1 goal up, dakika ni ya 36. Morgan anasema volume. Niongeze volume au unamaanisha nini? Ikiwa hivyo iko sawa saa hii. Nimeongeza sasa iko maximum. Aya, Cole Palmer. Paloma. Crossed ball. To no one. Curtis Jones. Alisson. Van Dijk. Tsimikas. Foul hapo for Chelsea. De Gea naona De Gea pekee ndio najua wa Fiorentina. Hao players wengine wote I know none of them. Sijui hata player mwingine mmoja wa Fiorentina. But I know in their history Fiorentina washai kuwa na Frank Ribery in their team. A good build up hapo by Fiorentina. Striker wao in behind anajaribu kuwa mjanja but inasomekana. Salah anakaa ni kama he's ghosting. Aya, Sule hapo for Roma. Salah amepotea bana. Salah onekani. Salah, I want to remind you hadi alichezea Chelsea. He made some appearances for Chelsea back in the days. But ni kama haiku stick. Chelsea ilikuwa inauanga player sana. Lakini si kuliko Man U obviously. Haya. Half time tunaongelelea nini? Me already have a topic ya Morgan Gibbs White. Kama kuna anything ina happen in football yenye you think we should talk about, mseme. Ati Palma ameuliwa. Palma mgani unasema? Kwa sawa. Mandragora. Mandragora is a good midfielder. I don't know. Hizi ni unasema Manchester imeua nani? Mi sielewi hizi story. Mara Palma, mara Manchester. Oh, mnasema kuua players. Wallahi, I am so, saa zingine ni kama I am slow. Palma pekee ndio, Palma ni juu ametoka Man City. Palma si alianzia Man City bro. Unajua Palma Chelsea mnadhaningi Palma nyinyi ndio mlimtengeneza. Nope. 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 Huyo he's a Man City talent. Alitoka academy ya Man City. He worked under Pep Guardiola, the greatest manager of all time. So hii obsession na Chelsea mnakuanga nayo ya kudhani that you made Palma. Let us stop. You're embarrassing yourselves. Tumesema Chelsea inaua players. Salah. Sahi sasa mmeanza kuua Palma polepole. Talents. Manchester United mmeua wengi bro. Ufai kukua kwa hii conversation. Unafaa tu uache islide. Unafaa tu kuacha islide tu.
Unafaa tu kuacha islide tu. Ufai kukua kwa conversation ya ati ya Man U doesn't kill. Nikiamua kuweka the names zenye Man U imekill unaweza shangaa. Mkhitaryan, Alexis Sanchez, akina Martial, Rashford ndio huyu unaona ameanza kuisha. Di Maria, Memphis, Bastian Schweinsteiger, Juan Mata. Nani pia mliua, Pogba pia mliua, Lukaku. Well, I keep saying the last signing yenye ya Man U iligo well ilikuwa sahi so far this season ni Mazraoui. Before Mazraoui ilikuwa Bruno Fernandes na hiyo ilikuwa during COVID. Mliua pia ule jamaa mwingine wa Leeds alikuwa anaitwa aje, Dan James. Sancho ndio huyu mlishika mkaua. Evidence ni mingi sana. Roma with a chance. Jamaa analeta ball natolewa. Alisson apiga save hapa against Neto. Mlikuwa mnalalia Palma. Tulikuwa tunamlalia aje? Si alikuwa anacheza. Alikuwa anacheza. Yeye ndiye alikuwa na expectations crazy. Yeye alikuwa anataka niliwaambia there's no way hata wewe ile siku utakuwa coach. There is no coach anaweza kuambia you will play all the games. That is crazy. Hakuna coach anaweza kuguarantee you will play all the games. Na ukiplay all the games na ukue poor. Aya, chance for Madueke. Oh my god, Madueke amescore. Madueke amescore. Madukuku alikuwa amescore but ni offside. Hiyo inaweza kuwa the worst thing yenye inaweza nifanyikia leo ni Madueke scoring. Ule jamaa anaitwanga Martin, he will come out of nowhere. Unajua he comes out from the shadows. Huyo acha hata nitafute hiyo. Huyu jamaa he will come out of the shadows. Akiona tu bao ya Madueke tu akiona tu Madueke amescore, I would never breathe. Although I would say Chelsea bado wako nyuma ya Man City so. Morgan again being shameless saying that Pep is he's number 3 of all time, bro. Pep is the greatest manager of all time. 2 trebles on the table, 4 Premier Leagues in a row, 6 trophies with one team, 5 trophies with one team in a different season. Accomplishment za Pep ni outrageous. Outrageous. The only thing yenye Pep unaweza sema ameshindwa na Sir Alex Ferguson is the fact that Ferguson amewin 13 Premier Leagues. Na hizo 13 ni kwa sababu Man U ndio ilikuwa inatawala peke yake during those times. Man U, they had the financial power to do anything. They were buying, endo angalia history ya Man U in the late 90s, early 2000s. They were buying players wa team. Kama wewe ni player mnoma and you're coming through the ranks of a weak team, Man U inaenda inakununua. Maybe if Sir Alex, mimi kwangu he's number 3. Acha niseme number 2. Juu bado Ancelotti bado ni fraud pia. Ancelotti hawezi kuwa amemanage football for 30 years and he's only won 7 leagues. There's no way unaweza kuwa na such a record as a manager. Huwezi ingia kwa conversation ya greatest of all time na one side is failing you. In order to be considered the great, lazima ukuwe umeperform well in all competitions. Ferguson kwa EPL hakuna mtu anamfikia. But I would argue kama Pep anaweza kaa 26 years Man City, anaweza pita hizo Premier League za nani? Anaweza pita hizo Premier League za Sir Alex. Lakini sasa we know Pep hawezi kaa Man City 26 years. See, we know that. Kwa hiyo list, I can say Memphis, Sanchez. Unasema hiyo ya Man U. Number 1 ni Sir Alex. Number 2 ni Mourinho. Mourinho, bro. I would say Mourinho is good, but yeye ako above Wenger, but kuko na level lingine yenye iko juu above Mourinho. Kuna level lingine. I know he won a treble with Inter. Na I think hiyo ndio inamuongezea marks. But on the next level kuko na kina Pep. On the next level after Mourinho ni Ancelotti. Alafu after Ancelotti ni Alex Ferguson na Pep.
Huwezi sema Mourinho ako above Pep unless you're bantering ama you're crazy. Halftime imefika, Chelsea leading the Liverpool goons. Liverpool, they will fumble this. Walai, they will fumble it. They will fumble this one. Palmer looking very good in the first half. Credit to him. Palmer very good in the first half. Alikuwa very involved. Alikuwa very involved in the first half, Palmer. Acha nitoe hizi shades, hata sioni anything clear. Palmer very good in the first half. Chelsea wako na the one goal obviously. Liverpool hakuna kitu yenye mimi naona wakifanya, especially attacking wise. Hakuna kitu naona wakifanya. Hiyo first half attacking wise sioni anything. And now I see the reason why Liverpool fans hawapendi midfield yao ikichangiwa. Anytime they change their midfield they die. Anytime McAllister, Szoboszlai na Gravenberch wako hapo wanakaa ni kama they don't know. The other players hawakai ni kama they know what they should be doing. Haya, what's happening? Tuangalie Fabrizio. Kuna story ya Fabrizio moja nataka tupitie and then we will go into the other stories zenye mnataka tuongelele. I think you saw this today. If you follow up on Man City news ama on football news. Manchester City plan to advance. Manchester City plan to advance on Morgan Gibbs-White deal in the next weeks as he remains one of the priority targets. No issues are expected on personal terms, but work to do with Nottingham Forest as they hope to keep MGW. Yeah, so hii ni story yenye mione imekuwa build up sana, especially since kama the last 1 month between Man City and Morgan Gibbs-White. And I knew it would either be amplified ama it will completely die. Sasa zenye niliona Man City we were playing against Nottingham Forest in the FA semi-final. I think on that day he did everything well apart from scoring. He's okay. If I was to comment about him, I think he's a good player, but system yenye wanacheza ama the system that he plays for in Nottingham Forest is completely opposite to Man City. Kwa sababu Nottingham Forest in this season so far as of 4th May 2025, Nottingham Forest ndio wamekuwa na the lowest possession across all teams in the EPL. And that shows that how wana employ tactic ya counter attacks in terms of how they attack ama the kind of football that they play under Nuno. Ukienda on the other side for Man City, I don't know the stats, but I'm pretty sure we are among the top 3 sides zenye they have the most possession. Meaning this guy will be jumping from one system that is completely different to what he was used to. Kwa sababu the couple of times I've seen him playing for Forest, I would categorize him ama characteristics zake nimeona he's a player that can run with the ball on long distances and he's able to take advantage of the spaces that opponents wanaacha. But for Man City, we know it's the opposite. 70% of the times zenye Man City wanacheza, they have the highest possession against who they are coming up against. I would even take it further and say, most of the time when Man City they are playing, they are coming up against a side and sit back, which is very opposite to what he's used to. Another thing, hiyo ilikuwa point number 1 about the concern I have about him. Second concern is the price they will pay for Morgan Gibbs-White. Na ikipita 65 million, mimi I'll be worried. Hata hiyo 65 in the first place inaniumiza. But considering that Nottingham Forest, they are challenging for the top 4 and they're having a good season and he has been one of their best players this season, I don't think they will sell him for anything less than that. Best case scenario for Man City is them paying 60 million. They might even Nottingham Forest might even take it further and say that itakuwa 100 million. Sasa hiyo itakuwa outrageous. Mimi kama ingekuwa pesa yangu singelipa hata zaidi ya 60. But it's not my money obviously. Now, wacha tuende into the positives. One of the positives ni akona a lot of energy and a lot of intensity in terms of running ama playing in the midfield.
if we are looking forward to releasing some of the players wenye wamekuwa wakituserve for long, we know De Bruyne is leaving. I don't think Morgan Gibbs-White is the De Bruyne replacement. If Bernardo Silva decides to leave, I would see it making more sense kuchukua mtu kama Gibbs-White mwenye he has that ability ya kukimbia ama to keep on running. But sasa the problem with him, I think he can only play in the midfield. Mr. Bernardo Silva, for the times zenye amekuwa Man City, we've seen that he can also play as a right winger, especially during that treble winning season. He was very vital for us. So sijui kama Gibbs White anaweza cheza as a midfielder as a winger for Man City. That's another concern about. But hapo kwa price sana sana hiyo ndio inanishtua. Obviously price itakuwa high because of Nottingham Forest, they are playing well. He's one of their best players. Alafu sasa kuna hiyo pia English tax kwa sababu he's part of the English quota rule. And you have to have certain number of players when you wanna meet the English quota rule. Aya, kuna kitu moja, the last thing as I close up on this issue. Fans wengi wa Man City wamekuwa wakiniambia they don't want him because they don't see him as the De Bruyne replacement, which is true. I don't think this guy can be the De Bruyne replacement in the first place. If Man City they are planning on bringing him into the team as the De Bruyne replacement, I would be very disappointed because I am not seeing any signs of him being close to De Bruyne. I personally think I'll still keep on going. I'll keep on seeing that the best person could replace De Bruyne itakuwa Florian Wirtz from Leverkusen. That is a story yenye tutaongelelea on a different day. But to all the Man City fans out there mwenye mko nervous thinking that Man City they are changing their strategy from Wirtz to Gibbs-White, maybe I don't think they think that Gibbs-White is going to be the De Bruyne replacement. And that's my thought on that issue. Hopefully, imetackle all the concerns zenye watu wako nazo about Gibbs-White. But maybe I don't think he can be the De Bruyne replacement. Kitu ingine hapa tuongelelea De Bruyne, naona kuna news zingine zilikuwa hapa chini. Kevin De Bruyne on playing the Club World Cup with City. I haven't really spoken with the club about it, so I don't know if they want to have a conversation. We can, but I'm not sure about this. Kwa sababu his contract inaisha midway during the tournament. But me, I don't think he's going to play. I don't think he's going to play for Man City in the Club World Cup. What else has been happening? Stories that Aguilar as always considered as part of a long-term project of Madrid. The club has always rejected several bids of loan and permanent moves. Also from Xabi Alonso's Leverkusen 1 year ago. Real hauzangi players wao. Real watakuuzia player after ameisha kabisa. Kama wameshikilia Modric hadi leo. It shows you how much they hold on to players. Hizi ni stories za Madrid. No one cares about them. Robert Lewandowski is back into the Barcelona group ahead of Inter game. This is very positive news for Barcelona fans out there. We will be there for the watch-along against Inter. De Ligt alikuwa injured. Bro, kwani huyu jamaa is he obsessed with Real Madrid? Amepost vitu ngapi za Real Madrid? Hizi zote. Madrid, Mbappe, Madrid tena. What's happening with Fabrizio? Ama he's a Madrid fanboy. Man U, obviously, we know they got slapped by Brentford, which is very good. Enzo Fernandez has reached 20 G&A this season with 9 goals and 11 assists. And massive. This season, India amekuwa their best player. This season, Fernandez has been the best player for Chelsea. It sounds crazy, but yeah, the number of times nimeona amewa bail out ni mara mingi. Twitter wanataka nikuwe verified. Nani ako na hiyo masaa ya kulipa monthly fees. Tuone game ya Fiorentina wamefika wapi na Roma. Bado wako 0-0 dakika ya 24. Acha tutafute stats za hiyo first half za Liverpool na Chelsea. Lineup, I think lineup tuko nayo already. Acha tuone stats za the two sides.
obviously Chelsea 1-0 up against Liverpool, bao ilikuja dakika ya 3, but you can see in terms of possession unaweza ona that Liverpool ndio wamekuwa na the fair share of possession, but unaona XG ya Chelsea iko higher. Liverpool with XG ya 0.03 inamaanisha they are doing nothing. They are doing nothing on the final third. Ni kushinda tu cross ball yenye ifiki penye inaenda. Total shots hapa Chelsea 1 out of 7 shots ndio ilikuwa on target. Liverpool 1 out of 4. Big chances for Chelsea 1. Big chance ni hiyo yenye wamefunga. Liverpool nothing from their big chances. Accurate passes 75%. 89. Corners pia go down. So Liverpool second half you must wake up. You must wake up in the second half. You must wake up in the second half, Liverpool. You must wake up. Hizi ni results za hizo games zingine za leo. Brentford, Man U, and then Brighton, Newcastle. I was very disappointed that Newcastle walipopata 1 point up. I wanted them to drop the whole points. And then West Ham 1-1 against Spurs. Spurs waliponea penalties. Walishika handball mara mbili. Na referee hakupeana penalties. Referee hakupeana penalty kwa hii game ya Tottenham. I will say West Ham got dropped. Chelsea leading 1-0. Madrid against Celta Vigo. And then Sevilla versus Leganes. Espanyol against Real Betis inaanza in a couple of minutes, maybe 2 minutes. And then hizi zingine zinaendelea from the other leagues. Real Sociedad watacheza against Athletic Club. Empoli, Lazio, Monza, Atalanta, Roma, whatever. Bologna versus Juventus. This is a big game. Augsburg against sijui. Leverkusen, they are losing 1-0 against Freiburg. Acha tuone lineup ya Leverkusen iko na kina nani. Florian Wirtz ako hapo for Leverkusen. Hiyo ndio nilikuwa nataka kuangalia. Mibwendia alikujanga Leverkusen. Interesting. Huyu jamaa anaitwa Grimaldo. He's a very good left back stroke left wing back. I would even say he's towards the left wing back position more. But ako 29 years. Hiyo age inasumbua kidogo. Nilikuwa ndani ako 25. Juu nimeona Barcelona tumekuwa linked to this guy. Na wamesema that evaluation yake ni between 30 to 40 million. So hapo kuna venye tu naona hiyo do hapana. Ama mimi naweza would I pay? I would pay. Wacha nikuwe honest. I would pay 30 to 40 million for him to be playing as a left back. Juu nani Balde si player wa kucheza 30 games in a season. I think we can admit that as young as he is, always depend on him throughout. Anakuanga injured sana. Nani mwingine hapa we can see for Leverkusen? Jonathan Tah na miaka ngapi? 29. I think nishai mention hii before. Huyu Jonathan Tah, he's very good. He will fit in Barcelona na pia Man U. I will see him at Man U. Akicheza hapo wakitoa Lindelof walete Jonathan Tah, inaweza kuwa very good. But pia Liverpool wako na shida ya center back kwa sababu Konate ni msee wa injuries na contract yake inakaribia kuisha. I think inaisha next year, Konate and Alisson. So huyu Jonathan Tah is also a very good option. Frimpong contract yake pia inaisha at the end of the season, I think. See the end of the season, at the end of next season. Ako 24 years old. Yeye ni right wing back. Saa zingine hata anachezanga as a right winger. I remember him playing as a right winger for Netherlands in the Euros. And then Mr. Wirtz hapa, one of the best number 10s around the world, 22 years old. Buendia anakuwa na miaka ngapi? Buendia ni alikuna time alikuanga Norwich. Alafu sijui venye alitoka Norwich akaenda wapi. Na wengine wa hii team ingine Freiburg, I know nothing about them. Is Zidane top 10?
top 10, ako kwa top 10 coaches na ako kwa top 10 players of all time. Zidane ako top 10. Ako top 10. Hayuko close kwa hiyo, hayuko close to Wenger and to Mourinho. Yako hiyo level yenye kwa hapo chini yao. The level that is below that is very impressive. So acha ni assume ulikuwa unamaanisha Tah. I think ulikuwa unamaanisha Jonathan Tah is very impressive. Liverpool hawaja change team in the first half. Hawa make any changes Liverpool. Are they frauds? Naona Liverpool players hapa wana warm up before going in. Wanaoneshana Salah. We already know Salah is going to score. The real question ni atascore saa ngapi. I think Tah is very impressive. He's good. He's decent. He can be depended on. That is the better word. Haya, wanapoteza ball tena hapa wana Liverpool. Liverpool ni shit sana. So poor, man. I know this is a trap you're setting. I think Chelsea are not setting a good example to. I know this is unani set up for something. You're setting me up for something, Morgan. Roma na Fiorentina bado wako 0-0. Dakika ni ya 30 huko. Aya, Van Dijk. Sijui mbona hizi headphones all of a sudden zimeanza kunifinya masikio. Ama nimegrow masikio overnight. I don't know what's happening. Gakpo anapelekwa chini, apeana kama foul hapo. Bro, you're setting. I know. Palmer taken down hapa. Liverpool second half tunahitaji bao mbili. Palmer first half alikuwa very lively. Alikuwa anaonekana frequently. Aya, Sanchez anakuja kupiga hapa long set piece hapa. Inaenda mbele kabisa. Van Dijk deals with it. Lakini pia Liverpool wako na kazi, guys. Unajua nimekuwa so far as we are, Madueke anakata, goalkeeper anaona, Jackson anapiga shot hafifu hapa. Hapo ilikuwa good chance. Having Enzo as the captain of your team is not that wise. Enzo Fernandez si captain, yeye ni vice captain. Ni kwa sababu ule mzee wao anakuanga injured kila saa. Reece James. Aya, Salah. Jaribu kupiga pass hapa. Aya, Pedro Neto on one side. Neto attacking. Pedro Neto anapiga out foot. Jacksoni. Usiniambie ni bao ya pili. Jackson ana fumble. We can always count on Jackson.
ya Curtis Jones. Sahii nimekuwa nikikaa nimeona Liverpool pia wako na kazi. Juu if Trent leaves, they will need possibly to find a new right back. The reason I say that niko na Bradley anakuanga na injury sana. On the other side, ile side ingine ya left back, they will have to find someone new. Joe Robertson na Tsimikas, I will say they are not the same. They are not good enough. Aya, tumeongelelea nini? Tumeongelelea defense line yao. Aya, Madueke, poor passing my bandukuku. Chelsea ni comedians. Wako na bahati hata wako na bao moja. Kama wangekuwa wamescore hiyo 1 goal, wangekuwa in trouble sana. Salah against Kukureya. Salah, Mahmoud anarudi ndani on his left foot, anarudi nje. Salah anapoteza nafasi. Mahmoud Salah, namna gani Salah? Salah anakaa ako off. Van Dijk anapigwa yellow. Salah anakaa ni kama bado anafurahia Premier League. People are fighting racism, but guess which team is promoting it? Trent anafanya Madueke anacook Trent, man. Van Dijk hapo umepatikana hapo. Van Dijk hapo umepatikana. Hii inafaa kuwa yellow card Van Dijk. Aya, tumeongelelea defense line ya Liverpool. Midfield pia hawezi ishi kurely on McAllister, Szoboszlai na Gravenberch. Lazima uongeze midfielder mwingine mmoja. Kama si hivyo, akina Harvey Elliott na Curtis Jones itabidi wa step up sana. Attacking line, priority ya kwanza ni striker. The other one ni lazima wa find also a good left winger. So pia hao wako na kazi, uzuri wako na dough from the Premier League wins. Liverpool wanakaa ni kama they are shattered, man. Aya, inaletwa Jackson kiko offside. Jackson, nimekwambia we can always count on Jackson. He's one of us. Ja is so good to me. Madukuku versus Trent is beginning to become the most dominant. Is beginning to become the most dominant wide forward versus fullback duel, sorry. Since Doku versus Trent. Trent wacha aende Real. Unajua yeye anadhani akienda Real anaenda kujificha huko. Anadhani ati anaenda huko ajifiche huko. Huko sasa pressure hata is worse. Pressure is even worse huko. Pressure is even worse huko. Wataru Endo. Hii game inakaa it's swinging one side to another. Sioni mtu mwenye Liverpool inakaa leo ni kama wameshindwa kuattack. Chelsea nao ni kama wana attack but sasa wanapoteza chances sana. Hiyo ni yellow card ref. Hiyo ni yellow card Caicedo hiyo. Hiyo ni yellow card. Ni Caicedo ama ni Chaloba? Ni Chaloba. Chaloba, hiyo ni yellow card. Kwanza umefoul mtu na umekataa hata aendelee. Umestop a quick free kick.
Haters bana. Leo ni kama Liverpool they will disappoint. Ref bana, hiyo ni foul man. Ref kipara anakuanga mbaya. Haya, kwanza ana intervene hapa against Jackson. Drawing ya Chelsea hapa, Kukurea na Rusha anapatia Madueke. Liverpool wanakaa ni kama hata wajielewi. Wanakaa hata hawajielewi akia nani. Hawajielewi. I think Bradley is impressive and fits Liverpool system more than Trent. More than Trent. More than Trent. Woo. More than Trent. Hapana. Me, I will disagree with that. I don't think he fits in more than Trent. He's more defensive than Trent. But ukiamua kuweka ukiweka contributions zao on the table, Trent bado ana offer more. Ukichukua pros and cons uziwe and then whatever is the ukisubtract hizo mbili, I think Trent akona more. Palmer cooking someone, chance for Liverpool, chance inaingia, on goal, 2-0. Madukuku amefunga. Madukuku amefunga man. Madukuku amescore. Liverpool ni frauds. 2-0 Chelsea. Van Dijk amejipiga on goal ama ni kwanza. I hope si Madueke amescore. Lakini Palmer amecook hiyo chance. Ametengeneza hiyo chance on his own. Palmer amecreate hiyo chance peke yake. Peke yake tu against Simicas. Imehappen hapa. Ball imeenda kutolewa. Imegonga kwanza ball. Ni on goal. Hiyo ni on goal. Si Madueke, Fuchs. Hiyo tumeponea. Si Madueke amescore. Liverpool shitting the bed. Isha hii. Washapewa hizo 3 points. Isha. Chelsea washawini. Ni kama nilispend a lot of hate watching energy on Man U versus Brentford. Na Newcastle pia. Trent anatolewa. Trent anatolewa bro. Trent ametolewa. Nani ameona Morgan venye ulisema Trent anakuwa cooked. Ametolewa. Jota again, we were having a conversation with Morgan. I was telling him this season Jota amekuwa poor. And I keep saying the reason he's so poor ni kwa sababu hachezi games kwa sababu ako injured. I keep saying kuna players wenye they are confidence player. The more anacheza games mingi, the more anacheza vizuri. Jota is one of them. And most notably, Dani Olmo pia for Barcelona, he's one of them. But wakianza kukua injured, hizi injuries anacheza games 5 anapotea, they go on to have a very poor season. Ona kuna mtu amepewa yellow card hapo ama sijui nini na happen. Kwanza amepewa yellow card. Enzo Fernandez hapo umeguzwa kweli, acha tuone. Enzo hajaguzwa hapo. Hajaguzwa. Amedive tu. Amedive tu. Ameanguka tu kwa ground. Kwanza hajamguza hapo. Kwanza hajamguza. I'm ready for Nunes chaos. Aya, kesho tunarudi with the Champions League preview. Nilikuwa nimesahau kuwaambia. Jamaa wa Fiorentina hapo amepata chance but ame waste.
Jamaa wa Fiorentina ampata chance akaanguka. Morgan anasema stop that racist. These are the opinions of Morgan and they are not affiliated to Lawrence Stocks Football. Aya, Madukuku anakata huko, anapatia Pedro Neto. Aya, Fiorentina in behind. Fiorentina on a waste ball. Bozos. Fiorentina hawa hapana. Siko convinced about Neto anainua kitu, inapiga juu sana, goal kick. Morgan, if Fiorentina yako, mimi I'm not feeling it. Heri Real Betis. Acha tuone. I know Real Betis pia wanacheza saa hii. Acha tuone how they are playing. Fiorentina nimewakataa. I'm not seeing them as challenging Chelsea. Acha ni watch game ya Real Betis na Espanyol. Hiyo itakuwa more entertaining. Liverpool wamefumble. Hiyo washa fumble. They've already fumbled it. Unless Nunes produce madness, venye Morgan anasema. Unless Nunes pekee ndiye anaokoa hapa. Juu he's an agent of chaos. Ona Jackson, oh my god. Jackson umewaste. Umewaste your Jackson. You should have given that ball to someone else. Liverpool wanakuwa bullied in the midfield. Who Jackson, man, he's a waste man. Who Jackson, he's a waste man. Cut back! Bradley. Bradley, kona Bradley toka hapa hata wewe. Cutback ilikuwa hapo easy. Kwanza ilikuwa inakuja kwa Salah. Cutback vibaya man. Amewaste hiyo bana. Hiyo wangescore hiyo, maybe tungekuwa na chance ya draw. Wamewaste hiyo. Bradley amewaste hiyo. Angekata tu hiyo pass safi kuja tu kwa Salah. Hapo Salah anajaza kamba. Chelsea bado 2 goals up against the champions. Salah pira nakuja kwa Bradley poor crossing, lakini inapoana kama kona hapa. Corner for the Reds. Aya, nakuja kupiga kona hapa Tsimikas. Aya, Tsimikas hapa anajiandaa. Kuja kupiga kona hapa Tsimikas, analinda ndefu. Van Dijk, kuna kitu hapo by Van Dijk. Virgil van Maguire. Aya, Pedro Neto outsmarting Tsimikas again. Aya, Pedro Neto anakata ndefu. Pedro Neto, referee anasema foul ilikuwa safi. Palma anataka pena. You can feel that he's desperate to get something tonight. Hiyo ni good tackle hapo by Curtis Jones. That's a good tackle. Considering ameslide hapo na aka win the ball. Very risky but outcome ilikuwa good.
Aya, acha tuone Espanyol. Nilikuwa nimetoka kwa hiyo screen but nimerudi. 20 minutes Espanyol na Real Betis bado iko 0-0. Aya, na pia kuna Bradley. Sorry, huyo ni aya, Bradley hapa anakimbia. Anakata hapa Bradley. Passing ya Bradley iko poor man. Inafaa kuwa yellow card. Lavi anafaa kuwa na yellow card. Yellow card. Leo nimekunywa coffee peke yake, sijakunywa maji hata once. Ama nimekunywa maji, I don't think so. Hapa kunanuka bao. Free kick hapa nani atapiga? Kama Salah atapiga kuna chance. Lakini Salah pia anakuwa na force mingi. Salah pia ni mtu wa power. So most likely he will hit the wall. Kama Trent angekuwa hapa, Haya, bado Chelsea 2 goals hapa against Liverpool. Chance! Ay. Nunes. Colwill anatoa kitu hapa. Nunes angescore hiyo. Although we know Nunes is a bozo pia yeye. Nani hajakashin bozo? Kwani what's happening? Sanchez hajakashin bozo bado. Chance hakuna mtu for Liverpool. Bado hajakashin bozo. The Fiorentina team is good very specifically. Fiorentina team is very specifically very good to handle Chelsea. I think specifically inafaa kuja after very good. So inafaa the Fiorentina team is very good very specifically. Hiyo sijui, mimi sikumbuki English. Good defense and Chelsea to struggles against low blocks. Acha nione. Bado okay, najaribu kutetea Real Betis but sina content ya kuwatetea. I'm trying my best ku come up na kitu moja yenye Betis do. Harvey Elliott anakuwa mchoyo sana. Harvey Wataru endo wanaendelea, wanakata mpira kuja kwa Salah. Liverpool wanaweka pressure. Salah anainua kitu, unatolewa na Caicedo. Nini? Wataru endo wins the ball back. Tsimikas ndani ya box. Tsimikas goalkeeper anaokoa. Betis look like a technical team. They're very technical. Wako very technical. But hao pia si wa rahisi kuscore against. Alafu they also have pace in behind. They have a lot of pace in behind. Salah against Kukureya. Cross ball. Ona header ya Nunes. Oh my God, this guy is a joke, man. Angalia venye ana head ball, alafu anaenda akismile afterwards. This guy is a fraud, man. Huyu jamaa walimnunua 80 million aje. Complete fraud. Ona venye ana head ball. How is that even? Hiyo hata physics, that rules za physics zina apply hapo aje. McAllister anaingia hapo, anatoa Wataru endo Liverpool. Hata mimi nashangaa kwenye anapiga hiyo ball, man. Aya, Espanyol in behind. Espanyol wanarudisha nyuma. Nini? Chance inafungika, anapiga lakini goalkeeper wa Real Betis anaona njia mzima. Goalkeeper wa Real Betis ni Adrian, mwenye alikuwa Liverpool.
Huyo ni bozo. Huyo ni bozo huyo. Sikuwa nakumbuka Adrian ndio goalkeeper wa Real Betis. Hiyo inaweza fanya hata ni change my mind sasa. Juu tuko sure De Gea can save. But Liverpool wamekuwa bullied sana leo in the midfield. Wamekuwa bullied sana in the midfield. McAllister fighting. Foul hapo for Liverpool. Hiyo inafaa kuwa foul ya Liverpool. Sasa mbona sikuwa natoa headphones niongee na simu? Kama ni juu hiyo music ilikuwa imeshika. Nunes amepata chance hapo but amewaste. Nunes amepata chance but amepoteza hapo. Alikuwa 1-on-1. Jackson anatolewa, anaonekana he's very angry with that. Adrian ako huko. Ndio nimenotice sahi Adrian ndio goalkeeper wa Real Betis. Saying that naona wameconcede. Espanyol they've scored against Real Betis. Wacha tuone kama ilikuwa Adrian Bozo. Oh my goodness. The first person wenye wameoneshana after the goal ilikuwa Adrian. Inamaanisha ilikuwa mistake yake. Oh no. Ni kama I'm backing the wrong horse hapa. Ni kama I'm backing the wrong horse. Wameconcede. Wacha tuone. Hakuna kitu Adrian angefanya from there. Hapo hiyo nayo wacha tu tumpe credit. Hapo angeweza kudo anything. Haingefanya anything. Liverpool the corner, 72 on the clock. They are still 2 goals down against the Chelsea. Corner, kuna. Kwani Liverpool wako poa aje? Ball in behind for Palmer. Si Palmer, Pedro Neto. Katikati Pedro Neto na waste chance. Uzuri ya wingers wa Chelsea, we can be sure they won't perform well kila game. At least we can bank on that. Today they play well, tomorrow they play poorly. So leo ni kama they woke up well. They are playing well today. Sancho ndio aliingia kwa Jackson. I forgot to mention that. Espanyol in behind tena inatolewa. Liverpool ni kama they have no ideas. Liverpool they have no ideas. Hawana any ideas.
Freedom fighter Sancho ameingia. Freedom fighter alisema freedom in the end. Amefikisha 10 goals and assists obviously juu anacheza Conference League. Chelsea watoke hiyo Conference League so that we can hate on them well. Ukitoa hizi stats zao za Conference League, they are very shite. Yeah, kuna Bradley. Real Betis still 1 goal down against Espanyol hapa. Virgil Van Maguire. Gakpo pia ni anahoa fraud. Gakpo pia me have never been sold. I've never been sold on Cody Gakpo. Why is Colwell so oriented on Dominic? Szoboszlai aliingia? Ama unamaanisha Dominic mgani? Szoboszlai kumbe aliingia? Salah out wide hapa for Liverpool. Na peano hapa inatoka nje. Corner for Chelsea. Corner for Liverpool hapa. Chelsea wana hold on sahi. I think between time na sahi na at the end of time, Liverpool ndio watakuwa wana control most of the procedures. Ama proceedings, sorry. Lakini Chelsea wana defend corners vizuri. Chelsea they are defending hizo corners very well. They deserve kupewa credit hapo. Juu Liverpool typically corners za Liverpool zinakuwa dangerous. Alikuwa amemfuata mpaka tu Liverpool. Hiyo ni hilarious hiyo boga. That's genuinely hilarious. Chelsea in behind again, lakini wana clean up hapa wana Liverpool through kwanza. Dominic Szoboszlai. Gawa, pea Salah ball akiwa 1-on-1. Salah gawa, nice. Crossed ball, Salah. Imeenda hiyo. Salah with one of the best chances yenye anaweza pata in a while. Ulikuwa unakaa ni kama iko offside hapo. Oh my goodness. Very close hapo for the Scousers. Malo Gusto anakuja kukuwa introduced hapa for Romeo Lavia. Inamaanisha that Caicedo ndiye atatoka kwa right back. Malo Gusto aingie right back alafu Caicedo aingie midfield. Lavia ni another good player mwenye amekuwa hampered with a lot of injuries. Obviously he was from the Man City academy. Chelsea ni kama wako obsessed with signing players from Man City. Si hadi January they wanted to sign Nico O'Reilly. Ni kama they are obsessed with signing players wa Man City. Liverpool still fighting, 12 minutes plus added time to go. Throw in Liverpool.
Cole Palmer. Palmer analeta moja safi hapa. Noni Madueke. Noni Madueke. Nini? Enzo Fernandez anakata. Enzo Sancho. Alisson anaokoa. Chelsea anapiga hapa attack ingine safi sana. Alisson ameokoa hapo. Ameokoa sana hapo Alisson. Alisson ameokoa hapo. Bao ya 3 ilikuwa inanuka hapo. Nilidhani Fernandez angeshoot from there. Oof. Chelsea's top target is Garnacho. Nilikuwa nimeona ingine ati Arsenal they might be interested in Kunku. Do you know how crazy that is? Chelsea wakinunua Garnacho and then Arsenal buying Kunku. Wallahi inaweza cheka sana. Hii inaweza kuwa hilarious. Hey, Palmer is controlling things. Although ajapata goal ama assist, leo he's been very good. He's been very good for them. Sancho obviously flamboyant. Palmer anaingia kwa box. Analeta kitu hapa na gonga post nini Palmer? Goalkeeper anaokoa. Wow! Ah! Hiyo ni kali Palmer. Credit. Shooting from such an angle. Hiyo ingekuwa crazy. Hiyo ingekuwa crazy. Aya, Madueke attacking. Madueke. Hiyo ingekuwa crazy. Wacha tu tuongee ukweli. Palmer anapiga kitu hapa inakuwa hafifu sana goal kick. Palmer ni kama alikuwa na shoot igonge post alafu ingie. That is how crazy he is. Okay, hakuwa anagonga post. Alikuwa anajaribu kushoot. Mimi nimemove hype hapo. This Brazil with a wonderful save. This is Brazil. Arsenal wanaamua they don't do nines. Arsenal ni very funny football club. Chiesa anaingia hapa. Alisson hapa. Hii ni kama Liverpool wamefumble. Aya, Alisson with the ball hapa in behind bado. Lakini ningejua tu. I should have seen this. I should have seen the fact that walicheza with a very weak midfield. I should have seen it. I should have read that early on. Salako peke yake man. Madwanzi wengine hawajielewi. Salako solo. Kona Bradley ana maintain possession hapo cleanly. Aya, Salah again 1-on-1 against Kukurea. Salah kona. Kona. Liverpool wameachilia hii imeenda. I don't see them doing it. 7 minutes to go. Sioni. If you're here and you can hear me, hit the like bana. Hit the like. Corner for Liverpool hapa. Chelsea still 2 goals up against the champions.
Haya, nakuja kupiga kona hapa. Kona Bradley ama nani we? Napelekwa ndani kona. Van Dijk golazo! 1-1. Wamepata bao yao Liverpool. Nilikwambia Chelsea leo as much as wame concede from a corner, they did very well kwa hizi corners. This is the first time naona Van Dijk amepata open chance, but sasa the sad thing amepata ya kwanza na akascore. Hizo corners zingine Chelsea defended very well. Hii wame defend very poorly and I think I mentioned it. Nilisema Liverpool they are so dangerous kwa corners. Chelsea was doing so well but sasa wameachilia the last time ama the last minute Van Dijk akapata 2-1. Do we sense a fumble? Do we sense a fumble? Do we sense a fumble? Acha tuone kama Chelsea they will decide to defend ama they will decide to go for nini pass to ball. Hiki Gakpo kinafanyanga nini? Gakpo hakuna kitu ana provide. Gakpo hakuna, ni kupoteza tu ball kila saa. Palma, Alisson anaiona. Gakpo ana waste tu ball hapo mbele. Palma ameshoot lakini Alisson ameiona all the way. Haya, acha tuone kama watasurvive. 5 minutes plus added time to go. Tuone kama Liverpool watajiredeem. Alisson with the ball hapa. Kwanza anafikia ball. Kwanza anapiga ball mbele. Draw in for Liverpool. 2-1, dakika ni 86. Virgil van Dijk sprays it out wide for Gakpo. One Dutchman to another. Gakpo again twisting Malogusto. Gakpo on our waist. Good for him, amechagua kurudisha ball nyuma. Nunes hakuna kitu ana provide. Chelsea again with another counter attack. Neto. Si Neto, Sancho. Anakata nje ya box Sancho. Free chance for Chelsea. Inapelekwa juu sana. Goal kick. Neto amewaste hiyo. Chelsea leo they are breaking away very well. They are breaking away very well. Anytime wana transition from winning the ball back to attacking, they are doing it very very well. Si mara moja wamepata Liverpool flat footed. Sasa shida ni kuscore ndio ngumu for Chelsea, although wamepata bao mbili. But leo kwa transitions they've been good. I've never been, hata mimi Gakpo ananishtua. Ni hit and miss. Kuna time anaweza kuwa good, sometimes shit. Sometimes good, sometimes shit. Hiyo ni Gattuso alisema hivyo ina press conference. 87 minutes naona wanatoa Enzo Fernandez, wanaleta right back. I'll be right back ameingia, Mr. I'll be right back ameingia. Club captain wa Chelsea ana clock in sahi ndio anaingia kazi. Glory Hunter. Espanyol bado they are 1 goal up against Real Betis. Naona hiyo imebakisha kama 1 minute plus added time ifike half time. Espanyol si Espanyol. Roma versus Fiorentina wako aje? Chelsea again with the ball. Ona Nunes, oh my god! Si Nunes, ni Salame waste ball hivyo. Kama ingekuwa Nunes, ningemcriticize vibaya sana. Sancho ana waste ball.
Roma naona they scored against Fiorentina. Corner for Liverpool. Sorry, for Chelsea. 89 minutes imeifika. Foul for Liverpool hapa. Tunakaribia dakika ya 90. I don't know why I'm loading. Ni kama nafikiria vitu zingine. Caicedo katikati in the midfield. Caicedo strong. Anakata Caicedo, anapelekwa chini Palma. Anachukua mpira anapatia noni Madueke. Patia Reece James. Madueke hiyo pass hata umepass so poorly. Hadi Reece James alikuwa shocked. Ameshangaa, is this a professional footballer? Caicedo, 5 minutes added. Referee anaguza mpira hapa, mpira inasimama. Malogusto is down. Tangu Liverpool wa score hawajapata hata ball. Alisson with the ball hapa for Liverpool. Inapigwa juu by Alisson. Darwin Núñez, oh my God, go to hell, Liverpool. No wonder everyone is saying you're the worst Premier League winners. Hivi ndivyo mnacheza. No wonder kila mtu anasema this is the worst Premier League winners. First half walikuwa nowhere. Ni frauds hawa. Next season hawa Man City hatuwezi samea hii Liverpool. Mko na bahati, hizi timu zingine zimekuwa na issues. Salah against Kukurea anatoa mpira nje. Salah analeta pasi inasomwa na Kukurea. Kukurea anakuanga rada ya Salah sana. Sancho 93 minutes on the clock, Chelsea wana lead an attack. Palma anaanguka hapa peke yake, referee anamwambia amka uendelee. Liverpool completely lose the ball. Walikuwa wamewaste hapo. Mark Alister. Mark Alister tena katikati ya uwanja. I think hii itakuwa the last drive. Oh my God. Hawa watu kama kina Curtis Johnson hawa kazi gani?
Imeisha hii. Chelsea wamewin hii. But Liverpool, no wonder people are saying they are the worst Premier League winners. I know they've already won the league, so watajifanya venye they didn't care about this game. Szoboszlai with a poor pass. Penalty. Palma atafunga. Ona Liverpool. These are putas. Sasa Palma will score from that penalty. Palma is going to score from there sasa. Agenda zetu zitaisha hivyo. Kwanza go to hell. How is this possible? Last minute unapeana penalty. Kwanza. No wonder hata Liverpool fans wanasemanga you're not good enough. Unafaa uende loan huko Cardiff. Palma is going to score from this penalty. Acha score game iishe. Atapiga Panenka. Ngoja uone. Bado penalty japigwa. This Cole Palma na feature ndani 3-1. First goal since February. Thank you very much Liverpool. You useless team. Sijaichukia Liverpool kama sahi. Useless Liverpool. No wonder kila mtu anasema you are the worst champions ever. Wataenda wajifanye sahi ati venye wamewin Premier League so it doesn't matter. Wanapeana penalty dakika ya mwisho kwa nini? Mimi I was okay with them losing. Wanapeana penalty. How is it possible wanapeana penalty the last minute? Alisson kwa pena si unajua yaonangi. Alisson kwa pena. Alisson kwa pena it's hapo it's not his strong suit. Washajipeana. You are on a losing streak. Ni sawa, haina shida. Haina shida. Mtafika final. Hiyo siku tutaona kama I will lose the Watchalong. Mkifika kwa final we will see. We will see. We will see if I will be on the losing side hiyo siku. Game meisha hapa, Liverpool fumbling the bag against Chelsea of all people. Wame completely fumble it. Liverpool that was so poor by the way. Hata mambo ya hate watching aside, that was so poor. First half mlikuwa non-existent. So and just like that sasa story zetu za kuhate on Palma zimeisha hivyo sasa. Sasa he's already scored. Amepata pena. I will never forgive Liverpool for that. I will never forgive Liverpool for that. I will never forgive them for that. Before today, the last time alikuwa amescore in the Premier League, unajua ilikuwa lini? Leo amescore. Before today, the last time alikuwa amescore in the Premier League was back in January 14th. So how frauds wa Liverpool wamempatia his first goal since then. Imbeciles. Heri hata mge lose lakini Palma si score ama Madueke. Anyway, that being said, big up yourselves, hit the like, subscribe, share, all that good stuff. I said tumekwama on 95, but I'm pretty sure we will grow. As always, kesho Monday tutarudi na preview ya Champions League. We'll be reviewing the second leg zenye zinachezwa this coming week. So between now and then, hopefully you guys have a good evening. Me after sign and I'm going to rest.
hadi 11 pm kuna nini, kuna F1. Mi naenda kuwatch F1 and then hiyo itakuwa my way of relaxing between now and then. So yeah, hopefully you have a good week. Although tutapatana kesho. I'm wishing you guys a good week, good evening. Hit the like as on your way out. I'll see you guys tomorrow. But for now, Liverpool wamefumble against Chelsea. Chelsea have won 3-1. And the worst outcome is Palmer has scored since January 14th.